tugenda ekitukabya tosobola kugoba muntu wakolera n'ebintu bye n'obiwamba n'obitwala tuva watuwagira Museveni secure your future minister najja makago nenkubuulira ngenda kubeerawo ndya Salimu Uhuru nongamba nina sente bantu mwe mutulaze obubi mutukunamiza mutujjemu epale ne mutukunamya eggwanga lino tugenda tambula nga tusekererwa kye mutulaze kimala mwebale nnyo bantu mmwe kye mutukoze mwebale nnyo naye ekikolimo kigenda kwambala abaana bammwe temuyina nze wafeeyo omwagamenti yapa ekikumi okuwagira NRM mutukunamiza ne mutwambula engoye naye ebikolimo bigenda kwambala n'abaana bammwe ebintu byange minisita mugambye idi bamunyanjulira buli ku mukolo gwa president ne bamunyanjulira anteekerewe nina okubeera mututeekereteekerewe tulina okubeera fe tetulina buzibu abaana bange ngenda baliisa ki omwana wange tagenda kuddayo ku ssomero talina bakuddayo ku ssomero minisita mbadde makaago essaawa eyo walinya nanyonyi nemwebale mutukunamiza nnyo yeno secure your future. Kale, yesterday was the last night for street vendors, akina taxi, border borders, and everything that has to do with the disorganization in Kampala to end. And this is sad, a little bit embarrassing, but yeah, it is sad that such a grown man will have to come out into the camera and start crying about his stuff, work, and everything. Last night, KCCA and the police, like you see here, they went into Kampala. They started putting down everything that has to do with anything that is not needed on the road. Things that were used by road vendors, things that were used by, I don't know, anybody who could like sit there and then they put stuff in it. Like Kampala has been a chaos. Kampala has been a mess. And the government thinks it's time to fix it. I don't know what you think, but personally, I will share my thoughts later on in the video. First, yesterday, the Minister of Kampala Metropolitan, Mr. Chofa Togabye Kabuye, held a press conference and he had quite a lot of things to say in regards to the way forward for Kampala. And these are the things that he said. Let's watch. Tewali agenda sigala kapaati konna ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price si amatooke na Bugabo Road si akookya gonja genda mu wino genda gye tukulambise otunde ennyaanya Nakasero mini price girika abatunde engoye bakole ki batunde so tebabalimba era gwe tunaakwata nga awaayo 10 akiwaddeyo n'agwe bakiwadde kitabye balinzi omulamuzi alirwedde wali mu dakika 5 gwe nga tukusiibula emyezi 6 ng'ogenda otulimira kasita n'enkuba yiino etonnya era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira naye nga nina essanyu okubategeeza kitugenza okujja ng'ebitongole bingi ebyamawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu era nva wano ngenda kutambulayo ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza era KCCA bategeeza ti waliwo ebifo ebirala 1980 ebiri mu municipali ezitwetoolodde nga Kirama, Kindi, Ssaabagabo, Ntebe nabo bagamba bannange abantu baffe mu basindike bajje naffe twagala abantu obutale bwaffe bukalu enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe ekyagenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu era bwe wanaabeerawo obumulumulu bwonna mu buloopere mangu abantu abo bajja kukolebwako naye nga tujja sooka omukisa oguwa abo bannaffe bayita abanaku
abakyala, abavubuka n'abo abalina obukosefu ku mibiri. Abo bajja kutwala ekifo kya kumwanjo mu kulaba nti bateekebwa we bagenda okukolerwa oba okukolera. KCCA bategeeza ku by'entambula nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa mu kuzo 166 bamaze okuziyisa, zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyokuba ebigenda okukkirizibwamu boda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa boda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano, munange ekibuga kikulemye dde waffe ekannabulemu, obudde bwe buno bukukeeredde. Balubyanza wano si wa Nnamwandu nti buli omu agenda kusalimbirirawo. Twebaza nnyo aba takisi bannaffe abo, era mubaddemu abatandise okutikkira ku makubo, naye nga twongera okubategeeza nti okutikka kwonna naddala mu Central Business One kukolebwa mu paaka enkadde empya eya Busafi, naddala ku sayidi eyo abava Entebbe, Namayiba abafu abagenda e Nakaseke tuzimanyi ziri mu Nabayiba, Luweero, Weya, tugenda mu Nabayiba, Kisenyi awamu ne taxi ne parks endala. Tulina parks 19 mu kibuga. Wano nno we neebaliza bannaffe abakulembeze ba out of Uganda Taxi Operators Federation nti bw'omulimu baagutandikiddewo era bwe bukeeredde nga tewali taxi neegi ku kkubo. Senga n'aba union ya boda mukola bwe mutyo, munaaba mwenyanguyiriza omulimu gwange, naddala nga nkyali omugole, nga nkyaliko kano akamwenyumwenyu n'akanyiriro. So mwanguye tulabe tutambula omu. Wabula nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse, oyo yenna owa taxi anaakwatibwako ng'atikkira ku kkubo, munange kanaaba kakujjusi. Era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo, nange awo biwanvu simanyi gye binaakoma. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno nkiddamu si kujja bantu kukukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga, era si kugamba bantu nti muve oba kubazza mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo, kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu, era nga tukuteekedde awatuufu era awalungi w'ogenda okukolera. Kakati no weesabira wano nkuba omulanga ogutakungula bannange, njagala enkwatagana mu kino, njagala obuwagizi bwammwe, njagala tutambulire wamu, era mbeebaza mwenna abaleese ebirowoozo ebirungi. Abamu mutuwadde ebirowoozo birungi, muze wa minisita, mugenze wa ED, mugenze buli wamu ewa RCC, ebirowoozo ebyo tubizimbye. Naye gwe munnange atuweetera ebirowoozo eby'olugezigezi, atuleetera olugambo ogira olindako, nja dufuna mu gwokusatu nga kino kiwedde, nsooke tuleke tukole olugambo lwo nja dutegeera edda, naye mutuwa olugambo oluzimba ndwagala. Ate n'ekirala ndabula abasuubuzi abasuubulira ku makubo, mwe ababadde bakolera ku makubo, mwewale nnyo bannaffe bannakigwanyizi, mu luzungu be nayise ba elite capture. Nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo, muli bawulize, ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tize kangende njogere ne ED tubalekeko mu kapolotika ono. I would like to think that these people have sat down and they've got all suggestions from all angles of running the city, how other cities in the world are being run, and they made these, or they came to these conclusions in regards to their findings. Era, I believe they would never do anything of such magnitude if they've not planned for what's next. So he has just given directives on whatever that might happen if you violate their new directives. So let's break it down. Truth is, Kampala needs to be fixed. Kampala is a mess. There are a few NTV stories that were made about the Kampala vendors and stuff like that. They were sad. All of that stuff is sad.
It is painful that omuntu ave wakanga awabadajje chikumi every single day, and now they cannot do it. But only if our country can sort of like go back to the drawing board and restructure everything that has to do with the systems of this land. I would never have to go to town when it comes to buying things if I can get them from my local area where I stay. Like, why would I need to go to town to buy mangoes? Why do I need to go to town to buy fish? Like, it's you would never need to do that. And I would like to believe that people who sell these things, vendors and stuff, do not stay in Kampala. So I believe the ability to buy these things from anywhere in the world, in Uganda, it's possible. Only if it is well structured and these people do not have to leave, why you say do not have to leave, let me say, Machi India, do not have to leave Boyogerere to like go to town to sell these things. Only if the structures are well set. People who stay within those areas would still buy these things from them, so they would still make sales. Now, the other thing, what is the enforcement or what's the gestation period of these enforcements? You know, in Uganda, I remember when they put up things, Msemanyi, now the polythene bags are being banned. We're not going to have polythene bags in Uganda anymore. Don't you buy things with polythene bags? What I'm trying to say is the gestation period of enforcement always has an end in Uganda. So it depends on the gestation period of enforcement. If they enforce these things like from the get to go, which is today, all the way to like the next coming 5 years, great. But if it's just for today and next week and next month, and then after like a year, everything is back to the Kampalanianism, then I think that's a waste of time. Yeah, I think Kampala needs to be fixed, yes. And border borders needs to be fixed. Taxis need to be fixed. I'm going to make an episode about traffic and what's the best way to go forward, and how Jake Azora is talking to the president about the traffic in Kampala. That is the upcoming episode. But yeah, taxis do not have to pick anywhere. Like, like there are things you see in Kampala and you're like, you don't have to like pick people from anywhere. Like, there has to be systems. There has to be a systematic way of running the country, not just like the. Anyway, it's painful to watch, and it is sad that we are calling it out. Some people might be angry at the fact that all of these things need to be fixed. Yes, I understand, like we started with the man who was crying. His job is probably taken away, but at the end of the day, some people need to lose for things to be fixed. And probably this is it. Maybe in the next coming couple of years, when all of these things are structured, they are markets, they are taxi stages and border stages, and everything is like well streamlined, maybe the people who will be existing within those jobs at that time will be earning better. I don't know what you think. Tell me what you think in the comment section below, and thank you for watching. Peace. See you in the next one.